are studying dynamics, then it is kinematics. If we are considering this force while we are studying dynamics, then it is called kinetic. ওকে, এবার তোমরা সবটাই পড়েছো, কাইনেমেটিক্সও পড়েছো, কাইনেটিকও পড়েছো। কাইনেমেটিক্স মানে ওখানটায় আমরা শুধু তুমি বলতে পারো ইফেক্ট অফ দিস মোশন স্টাডি করি। ইফেক্ট অফ দ্য মোশন ইজ হোয়াট? ইফেক্ট অফ দ্য মোশন কি কি হতে পারে? ডিসপ্লেসমেন্ট, velocity, আর কি হতে পারে? অ্যাক্সেলারেশন, তাই তো? এই তিনটে জিনিস, displacement, velocity and acceleration. Okay, these are the effect of the motion. While the object is moving, we can say there is nothing but the change of position of the object, right? Now if we think about how much faster it is, that means simply we are talking about the velocity. How much faster? Then if we talk about that the rate of that velocity, then it is called acceleration. All the time we have to consider, if we discuss about displacement, if we discuss about velocity, if we discuss about acceleration, always we have to consider one particular time. With respect to that time, the object is moving. Suppose say the object was present here, then it moves in this direction, and reaches another point. Say the point was A and the final point become B, and that much of distance is called the displacement. Suppose say uh, it takes t time to reach this point B. Now how faster it is? That means velocity will be d by t, right? Now again, what is the rate of change of velocity? Which is nothing but acceleration. So acceleration is what? It is v by t. এগুলো তো সবাই শিখেছো, আগেই জেনেছো, তাই না? So if we consider only these things in a particular study of dynamics, then it is called kinematics. In this study, we have to use three equations of motion. What are they? What are the three equations of motion? কি কি আছে? Say s equals to ut plus half at square. Number 2, তারপর কি আছে বলো? বাকিটা নিশ্চয়ই তো দেখেছো এগুলো, এই ফর্মুলা গুলো আগে ছোটবেলায়। s equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. তারপর আরো দুটো আছে, প্লিজ রেসপন্স one U of them square is is equal to V square X, mm-hmm. X, U square is equal to V square No, u square equals to v square. No? We are considering u is minus the initial 280. velocity. U equals to initial velocity, v is the final velocity. Always initial velocity is, for the sake of simplicity, of course, for the sake of simplicity, we are considering that the initial velocity is always less than the final velocity. So that's why v square minus u square equals to 2as. V is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration of the object, s is the displacement of that motion or of the object. আরেকটা আছে V Sir, V equals to U U plus plus AT. AT. v equals to U plus AT. exactly v equals to u plus at. Now whatever the problems we will follow here, we have to use these three equations. Okay, now if we see very carefully, see in these three equation we have only these three factors, right? Say the first equation, s is the displacement, u is the
What velocity? Initial velocity. T is the corresponding time that I told you. So we have always considered one particular time when the journey started. That means always referring one time, right? So that we can find out the total time taken by the object to move from one point to another point. However, one that time, then the acceleration of the object. This second equation, if you see, same things are there. The third equation, same. These three things, these four things are there, right? তাই তো? কোথাও কি দেখতে পাচ্ছ এফ আছে, মানে ফোর্স? একটা অবজেক্ট মুভ করছে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমরা শুধু এক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি? শুধু তার ফ্যাক্টরস গুলো কি? ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেলোসিটি আর অ্যাক্সেলারেশন। এই চারটে জিনিস নিয়ে যেহেতু আমরা ডিল করছি, উইদাউট ডিলিং উইথ দিস ফোর্স which is nothing but this cause of the motion, then that study is called কাইনেমেটিক্স। ঠিক আছে? আর কাইনেটিক্স, kinetics means, of course, we have to deal with force and also these three equations of motion, মানে combined form তুমি বলতে পারো। ফোর্সও থাকবে, the cause of the motion and the effect of the motion, the study where the cause of the motion and the effect of the motion will be considered, then that study is called kinetic। ঠিক আছে? তার জন্য কাইনেটিক যেই মাত্র যাব, তারপরেই কে যেন বললো কাইনেটিক এনার্জি, তারপর আমরা কাইনেটিক এনার্জি বার করতে পারবো। ঠিক আছে? কাইনেটিক এনার্জি বার করার ফর্মুলাটা কি জানাবো? কাইনেটিক এনার্জির ফর্মুলা কি? কে বলছিল তখন? অনুষ্কা? Yes, sir. How do you measure kinetic energy? Say বাকিরা? force into displacement. কাইনেটিক এনার্জি, কাইনেটিক এনার্জি পেয়েছো? সেটাও পেয়েছো? half mv square. কি বললো নয়ন? না, ও সুপ্রিয় বোধহয়। কাইনেটিক এনার্জি মানে হাফ এমভি স্কয়ার। পটেনশিয়াল এনার্জি EK equals to MgH. half mv square. অফকোর্স, তুমি কাইনেটিক এনার্জি কে দিয়ে আমরা বলি, কাইনেটিক এনার্জি কে ইকুয়ালস টু হাফ এমভি। Then potential energy, I think you have got this here, MgH. mgh। ঠিক আছে? যাই হোক, এখানটা এই যে এই পার্টটাতে কোথাও দেখতে পাচ্ছ এম কে? এম মানে কি? এম ইজ Mass. মাস মাস মাস। যে মাত্র মাসের সাথে Mass of আমি the জি body. জি মাল্টিপ্লাই করে দেবো, তখন কি হয়ে যায় বলো তো? জি মানে গ্র্যাভিটি, Gravity. Say force রাইট? here. ওয়েট Yes, sir. Suppose say ওয়েট one ইস্যু। object, suppose say one object is moving from this point A. Suppose say this is the object weighing some, of course, as it is an object, it weighs some weight, তাই না? ওয়েট তো থাকবেই তার, or ওয়েট ছাড়ো, of course it got some mass, right? This object will, if when we will say the journey is finished, if the object is displaced from this point there with respect to a time, right? এই অবজেক্টটা যদি এ থেকে বিতে যায়, তাহলেই তো বলবো জার্নিটা শেষ হয়েছে। তাহলেই তো বলবো অবজেক্টটা কত স্পিডে এসেছে। The velocity is v. The displacement, how much was the displacement? The displacement is d. Okay, fine. Now what is the mass? What is the condition of the mass of the object? Oh, it remains same. That means what? এই স্টাডিতে কোথাও আমরা মাস ইউজ করছি কি? দেখতে পাচ্ছ কি এই ফর্মুলাগুলোতে মাস নেই। ঠিক আছে? তার মানে কাইনেমেটিক্সে আমরা ফোর্স কনসিডারই করছি না। ফোর্স যেহেতু কনসিডার করছি না, মানে actually we are not considering mass. Force means ma, where we are talking about acceleration here, but we are not considering the mass of the object. তো
mass যেহেতু করছি না, that means we are not considering the force. Same. If we place g here, then it become the weight of the object. It become the weight of the objects. Still, we are not considering this weight of the object when we are studying kinematics. Only we are dealing with what? Displacement, velocity, acceleration, and time. Okay. Now, this kinematics uh, is it has again two wings. Two wings. This kinematics. One is rectilinear, another one is curve linear. Rectilinear motion and curvilinear motion. Now, what is that? Rectilinear motion or linear motion and curvilinear motion. See, if you talk about this example, the object is moving from the point A to B, right? And I am drawing this line to indicate this displacement, right? Now, if you think very carefully, the displacement is nothing but a aerial displacement, right? Aerial displacement means linear displacement, or the displacement takes place in a straight line. সোজা পথে গেছে. That means this kinematics motion can be subdivided into two categories depending on the path of the object, which it is tracing, which actually it is tracing. Tracing means the it moving with that. If the path is straight line, just like this straight line, then the corresponding kinematic study is called rectilinear motion. Now, if the path, this path is a curved line like that, say the object is thrown with a direction to the air, not vertically upward, you are throwing an object to the air, then it will move and it will reach a height, and finally again it will touch the ground here. Now, if we think about the path of this object which is thrown freely in the air, which is actually tracing a path, nothing but a curved path. Okay. Now, if the study is like that where the path is curved, then it is called curvilinear motion or projectile motion. Projectile motion. Okay. So, basketball is also example of it. Yes. Budram. Motion of a basketball into the basket. It's also a example of. Of course. Of course. See, if the path is curved, path means there I am talking about that path which is traced by that object or the particle. If it is a straight path, that means that the object is moving in a straight path, then it is a rectilinear motion. If the path is curved, if the path is curved like that, then it is curvilinear motion. Okay. Now, and another one is kinetic. Kinetic এ কিছু নেই, kinetic এ কিছু নেই বলবো না, সরি। কাইনেটিক স্টাডি এভাবে সাবডিভাইডেড হয়নি, বাট এখানে আমরা একটা ল পড়বো। উইল স্টাডি আ ল হিয়ার which is highly correlated with Newton's law of motion. Highly correlated. Okay. Now, if we measure force, if we measure force from the second law of Newton, which reveals a formula for measuring a force, which is M into A. It's a product of force is defined as nothing but the product of the mass of the object
and the acceleration with which the object is moving. Okay, that is called force. Right? It comes from second law of Newton. Now, if you think mathematically, here we have two terms, right? F, three terms. F, which is the force, equals to mass of the object into acceleration of the object. তাই না? তিনটে জিনিস তো। আচ্ছা। However, this product is equals to this one, which is called force. Can we write like this way? F minus ma equals to 0. লিখতে পারি কি? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার We are changing the side. তাই তো লিখছি। Fine? Okay. Okay, fine. Very good. Now, from the concept of vector, for a quantity, some conditions are there. So one of the prime condition is the quantity will be considered as a vector if the quantity has a particular direction. Then the quantity is considered as vector, right? Magnitude must be magnitude. Then direction and sense. These three conditions needed. 1, 2, and 3. These three conditions needed. If these three conditions satisfied by a quantity, then the quantity will be considered as a vector quantity. Magnitude, you know, magnitude is what? It a value, right? Then most important, the second point is the direction. Fine. If the quantity defines any direction, it's a very important point for this. And as well as the second factor, which is called third factor, which is called sense. Sense represents another important part here. I'll tell you what is that. Direction, it is a very simple one. See, if we talk about this example, what is the tendency of the object? The tendency of the object is to move from A to B. That means I can say the object is moving from left hand side to right hand side. Okay, or vice versa. বা উল্টোটাও তুমি বলতে পারো, কেন স্যার এ থেকে বি তে কেন যাবে? আমি বলছি বি থেকে এতে যাবে, আমি বললাম ওকে ফাইন, নো ইস্যু। The object can move from B to A. That means I can say right to left. তাই তো? মানে ডাইরেকশনটা কি? এদিকে প্রথমবার বললাম, এদিকে লেফট টু রাইট। সেকেন্ড বার বলে না না না, লেফট টু রাইট নয়, রাইট টু লেফট। হ্যাঁ ঠিক আছে, হলো এদিক এদিক থেকে এদিকে হলো। এখান থেকে কি বুঝতে পারি? The quantity says some direction, and the quantity has two moves also. That moves are called sense. That means আমরা সুবিধার্থে ধরছি the direction, if the direction implies from left to right, positive. If the direction is right to left, then it is negative. বুঝতে পারলে কি বললাম? একটা এক্সাম্পল হিসেবে, suppose say one object is resting on a plane, resting on this plane. Say this is the object, and two forces are subjected. Say one is acting from right to left. Say it is F1. Another one on here, just opposite direction of it, which is F2. Okay. Now, interestingly, I'm saying that here F1 equals to F2. Say one condition.
Number 2, F1 greater than F2. Number 3, F1 then F2. যদি এই তিনটে যদি হয়ে থাকে, ধরো প্রথমটা, the first condition, if F1 is equals to F2, depend to the object, if F1 is equals to F2, whatever the magnitude here is equals to the same here, then what will happen to the object? কি হবে? Is that object No displacement. or it will remain same in its node? আচ্ছা, okay. Then if the second thing, F1 greater than F2, then Left F1 to is right. greater than F2, then it is It F1 will is here, move left side, towards right to, F1. it will move towards, that means what? Right to left, তাই তো? The object will got the tendency to move from right to left, এদিকে তো আসবে, কারণ F1 is greater than F2. হুম And the last one, F1 is less than F2, মানে কি অবজেক্ট কোন দিকে যাবে? এদিকে যাবে, তাই না? Because greater than F1, right? তার মানে depending on the direction as well as the magnitude, the object will move, তাই না? যদি F2 greater হয় তাহলে object move করবে left to right. If F1 is greater than F2, then object will move along the direction of this force F1, right? If both are same, there will be no displacement, তাই না? নাকি Yes, sir. হবে তো, তাই কি? আচ্ছা, তার মানে এটা ডিপেন্ড করছে কি, এই কোয়ান্টিটিটা আরেকটা জিনিস কি রিপ্রেজেন্ট করছে, ইট হ্যাজ সাম ডাইরেকশন, তার জন্য তো মুভটা করবে, যার ম্যাগনিটিউড বেশি হবে অ্যালং দ্যাট ডিরেকশন দ্য অবজেক্ট উইল মুভ, তাই না? তাই তো হচ্ছে। সো দিস কোয়ান্টিটি স্যাটিসফাইজ দ্যাট it has magnitude, it has direction, and side by side, see, both of these two are same quantity, এটাও force, এটাও force. But what is the difference? The difference is what? Both having the same direction. The difference is only the direction of where it is acting. One is one another opposite. If it is acting this direction, it is acting opposite to it. Right? That means the sense, say, I am saying it is positive force, as it is acting opposite to it, then it is considered as negative force. That means opposing the motion. তাই না? নেগেটিভ হলেই তো বলবে অপোজ করছে, পজিটিভ হলে মানে কি অ্যালং দ্য ডিরেকশন দ্য অবজেক্ট উইল মুভ, সেই জিনিসটা হবে। সো দ্য থার্ড পয়েন্ট, ইট স্যাটিসফাই, ইট হ্যাজ সেন্স, ইট হ্যাজ সেন্স। সেন্স মিন্স ওয়েদার ইট ইজ পজিটিভ অর নেগেটিভ। তো তুমি বলবে না স্যার এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, হতেই পারে, নো ইস্যু। হোয়াট এভার ইউ আর কনসিডারিং ইউ হ্যাভ টু মেনশন হেয়ার। তুমি যদি মনে করো যে এটা পজিটিভ নেবে, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট দ্য F1 is positive so that F2 is negative, অথবা এটা, ঠিক আছে? এখন with respect to this concept, come here, F equals to MA, F minus MA, it's a vector quantity, so this one is also a vector quantity. And what is this minus implies? মাইনাসটা কি বলেছিলাম? একটা প্লাস যদি হয় তার মানে আরেকটা মাইনাস, একটা একটাকে কি করছে, অপোজ করছে, তাই না? তার মানে এখানেও কিছু এরকম আছে, সামথিং ইজ অপোজিং। ওকে, এটাকে আমি শর্টলি বলছি, দিস ইজ কল্ড ইনার্শিয়া ফোর্স। ইট কামস ফ্রম দ্য কন্ডিশন অফ ডাইনামিক্স। হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ ডাইনামিক্স? If the object is moving in a particular direction having some motion, that is acceleration, weighing some mass m, and it is subjected to numbers of forces, so that we can say the subject is under the action of numbers of force, which is called system of force. So due to the action of that system of force, the object will move along the direction of the resultant of that system of force. Fine, but another force is there which is actually opposing this motion.
or other word, it is present there for providing the dynamic equilibrium condition, and that factor is called inertia force. তাই এটা হচ্ছে inertia force in dynamics. এটা হচ্ছে সেই resultant force. Say this is the object, numbers of force is acting here, say F1, F2, F3, F4, however, and it weighing some mass. See the direction of them. They are not acting from a same direction. They are not parallel forces. All are different. However, these numbers of forces create the system, which we are saying system of force. System of force. And the object will move along the direction of the resultant force of these system of force. এদের resultant এর direction এ objectটা move করবে। ঠিক আছে? And the inertia force will act opposite to it. এই হচ্ছে তার meaning. The inertia force will act opposite to it for the sake of dynamic equilibrium condition. বুঝলে? And this MA can be defined as আরেকটা ফর্মে যেটা করা হয় ইনার্শিয়া ফোর্স দেখাবার জন্য, সেটা হচ্ছে W by G into A. W is the weight of the object, এটার weight, W is the weight of the object, G is the gravity, and this A is the acceleration with which the object is moving. W by G into A is nothing but MA. দেখে নাও, because W is what? W is MA, sorry, MA বলছি, mg. W is the weight of the object. Weight is what? It is the product of mass and the gravity. তাই না? তো W is mg. So mg, দেখো এটাকে g দিয়ে যদি ডিভাইড দেই আর একটা a দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে কি দাঁড়ায়? সেম g দিয়ে ডিভাইড করলাম, a দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তো g g ক্যান্সেল হলে কি দাঁড়ায়? ma. বুঝতে পারছো? So we can write ma or W by G into A to represent inertia force, and this principle is called D'Alembert's principle. D'Alembert's principle. ঠিক আছে? তো আমি জানি না বাকিরা বুঝতে পেরেছো কিনা, কিছু বলো আপ টু দ্যাট, তোমরা যারা নতুন এসেছো। ইনার্শিয়াটা আরেকবার একটু রিপিট করবেন স্যার? Inertia force, it comes from the second law of Newton. Actually, not from the second law, it comes from the first law of Newton. I think you should know that the first law of Newton, which is the tendency of the object. It represents the tendency of the object. And what is the tendency of the object? The object always remain সম্মানিত into বিপরীত same প্রিয় same state. So now state, it has two state. One is static state or in dynamic state. Suppose say the object is in rest, so it has the tendency to remain at rest, right? Suppose say the object is in motion, it has the tendency to move in infinite time for infinite distance. That is the first law of Newton. So that tendency is called inertia. আমি কি বললাম, আমরা কি নিয়ে পড়ছি? ডাইনামিক্স নিয়ে। তো ডাইনামিক্সে যখন অবজেক্ট মুভ করে তখনও তার একটা ইনার্শিয়া ফোর্স থাকে। একদম পারফেক্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আহ, যখনই তোমরা গাড়িতে ওঠো, বাইকে ওঠো, ট্রেনেই বা ওঠো, যেটাই হোক, মেট্রো বা হোয়াট এভার, যখন ট্রেনটা ধরো ছুটছে, some motion it has, when it pull its brake, then what happen? যখন এটা ব্রেক কষে তখন কি হয়?
যতক্ষণ অব্দি ট্রেনটা চলছিল পিছন ততক্ষণ তো দিকে কিছু সরে আছে। যতক্ষণ ট্রেন চলছিল তখন দেখবে তোমাদের কিছুই মানে ফিল হচ্ছে না, ফাইন, এভরিথিং ইজ ওকে। যখন ব্রেক কষলো তখন কি হয়, বডি টেন্ডেন্সি কি থাকে, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া স্যার। কেন সামনের দিকে যাব, কারণটা কি? জাড্ডে বিকজ স্যার ইনার্শিয়া বা বিকজ জাড্ডু। yes, ওই চাড্ডো মানে inertia. Because you got the inertia. What type of inertia? Before pulling the brake, dynamic inertia. তোমারও মোশন ছিল, যেই মাত্র সে ব্রেক কষলো তুমি এগিয়ে যাচ্ছ, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্যাট ইনার্শিয়া, ডাইনামিক ইনার্শিয়া, তার জন্য তুমি এগিয়ে যাচ্ছ। তারপর গিয়ে থামলে, আরে জোরে ব্রেক কষলে তারপর কি বুঝতেই পারছো কি কোন পোর্শনটা আমি বলছি, দ্যাট ইজ দ্য ইনার্শিয়া ফোর্স। এই জাড্ডোটাই যখন মুভিং ছিল, যখন ব্রেক কষেনি, তখন কি ছিল, ওটা তো প্রেজেন্ট ছিল আমার বডিতে, তাই না? সেটাকেই আমরা বলছি কি, সেটাকেই আমরা বলছি W/G ইন্টু এ, যার কারণে তুমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছ ব্রেক কষার পর, ঠিক আছে? আর তুমি যদি বলবে তাহলে স্যার এফটা কি, ওমা, যে এফ এর কারণে ট্রেনটা চলছে সেটা, তাই না? এফ এর কারণে ট্রেন চলছে না, ট্রেন কেন চলছে, ট্রেন চলছে কেন কি, ইঞ্জিন চলছে বলে, তাই না? মেশিন চলছে বলে, মেশিনটা চালাতে ফোর্স লাগছে, সেই ফোর্সের জন্য, এবং সেই ফোর্সের কারণে তোমার মধ্যে কি এসেছে, তোমার মধ্যে ডাইনামিক ইনার্শিয়া এসেছে, W/G ইন্টু এ, এটা এসেছে। আরেকটা এক্সাম্পল, যখন লিফটে চড়ো, লিফটে যখন ওঠো, তোমাদেরকে বাকিদেরকে করিয়েছিলাম, লিফটে যখন আমরা উঠি তখন আমরা কি দেখতে পাই, দুটো মোশন লিফটের, হয় ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড অথবা ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। ওকে, তুমি কখন ফিল করো যে তোমার ওয়েটটা হালকা হয়ে গেছে, আপওয়ার্ড যখন মোশনে লিফটটা নিচের দিকে নামবে, আর ডাউনওয়ার্ড মোশনে? ডাউনওয়ার্ড। ডাউনওয়ার্ড মোশনে না, দেখবে খুব ফ্রি লাগে, যেন বাহ ভাসছি যেন। তার পেছনে একটা কারণ আছে, এন্ড দ্য রিজন ইজ নাথিং বাট দ্যাট ইনার্শিয়া ফোর্স, যেটা আমরা দেখেছি, যদিও তোমরা একটু পরে ঢুকেছো তাই আমরা এটা দেখেছি নিয়েছি অলরেডি, আমরা আবার পড়বো সেটাকে। হাউএভার আমি একটা ব্রিফলি ডিসকাস করছি, এই বিষয়গুলো আমাদের স্টাডিতে আছে, ঠিক আছে? কিন্তু তার আগে কিছুটা তোমাদের স্ট্যাটিকও করে নিতে হবে এইভাবে। সৌরভ স্যার নিশ্চয়ই করাচ্ছেন তার মানে, ওকে? তো তোমরা বই পেয়েছো বা সংগ্রহ করেছো না কিছু? স্যার, বই টই কিছু না আমরা স্যার, বই পাইনি। না স্যার। স্যার কোন বই কিনবো? কিনবে? হ্যাঁ, হুম, স্যার বলছে মেকানিক্সের বই কি কলেজ থেকে পাওয়া যাবে লাইব্রেরিতে? অবশ্যই পাওয়া যাবে, অবশ্যই পাওয়া যাবে, ওকে। অবশ্যই পাবে লাইব্রেরিতে। লিখে রাখো। বাকিরা কি করেছিস তোরা, এমনিতে যা সায়ক, তোরা পেয়েছিস বই? সায়ক কোথায়, বেরিয়ে গেছে নাকি? স্যার সহায়ক তো নেই। আচ্ছা, যারা মানে লেটারেল ছাড়া যারা আছো, তোমরা কি পেয়েছো বই, নাকি সবাই লেটারে লেখে নেয়? না না স্যার, মহিম আছে, মহিম বলো। মহিম, हाँ सर। না স্যার। বই পাওনি, কিছু বই পাওনি? सर ले आए थे सर, नहीं सर, लाइब्रेरी से नहीं लिए जाकर, एक बार आए लाइब्रेरी थे, लाए? उसके बाद रिटर्न कर दिए क्योंकि सिलेबस से मैच नहीं कर रहा था वो। हाँ हाँ, आर एस सब कुछ है कुर्मी का। वहाँ पे सभी है। ओके, कोई बात नहीं, फिर से कल वहाँ पे सब कुछ है, मैं बोल दूंगा कौन से टॉपिक में है, कौन सा पार्ट, सर ठीक आप है? बुक रिकमेंड कर दीजिएगा तो ले लेंगे, क्योंकि वो हम बोले तो उसके हिसाब से हम आर एस खुरमी का लिए, तो लेकर आए, उसके बाद हाँ सब हाँ सिलेबस से बहुत सारा पढ़े, उसके बाद मैच नहीं कर रहा था बहुत सारा, मतलब हाँ एकदम हाँ, कुछ उसमें कुछ है ही नहीं चीजें, डिटेल्स में कुछ। कुछ कुछ चीजें वहाँ पे है, कुछ कुछ चीजें दूसरी जगह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बट मैक्सिमम पोर्शंस आर देयर, मैक्सिमम पोर्शंस, बट you need to know where they, however, please collect this book, um, engineering mechanics, RS Kurmi, for static, actually for static, not for the dynamic. আমি যেটা পড়াচ্ছি এটার জন্য এতটা ভালো হবে না, ঠিক ओके আছে? ডাইনামিক্স এর জন্য RS কুর্মি নয়,
और स्टैटिक पार्ट जो सौरभ सर पढ़ाते हैं ना तुम लोगों को, है सर। सौरभ सौरभ सर स्टैटिक पढ़ाते हैं, वहां से उसके उस पार्ट के लिए आर स्कूल में इज बेस्ट, द बेस्ट बुक। ओके। और फॉर दिस डायनेमिक्स, डायनेमिक्स के लिए तुम लोग भाभी कट्टी, BH, सर एस भाभी घाटी सर, हाँ हाँ हाँ, SS भाभी कट्टी, ওটা আছে স্যার মনে হয়। हाँ ওটা নেবে। VS ভাবি SS ভাবি কাটি, ভাবি BHAVIKATTI, I hope, ভাবি কাটি। This is the ঠিক আছে। best book for, this is the best book for dynamics. Dynamics এর এটাই ভালো বই, মানে এটাতে খুব ভালোভাবে লিখেছে আমি আমার যতটুকু পড়ার মধ্যে, ঠিক আছে। আর স্ট্যাটিকের জন্য RS করবে, RS কুর্মিতে চ্যাপ্টার ওয়াইজ শুধু এক্সাম্পল গুলো করে যাবে, দেখবে এক্সাম্পল থেকেই অঙ্ক চলে আসবে। ডাইনামিক্সেও সেম, ডাইনামিক্সেও সেম, ভাবিকাঠি ফলো করবে, এক্সাম্পল থেকে প্রবলেম চলে আসবে সেমিস্টারে, ঠিক আছে। সো ওকে, তো তোমরা যে কোনো একজন আমাকে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। স্যার কোন গ্রুপে পোস্ট করবো অ্যাটেন্ডেন্সটা? আমাকে পাঠিয়ে দিলেই হবে, আমার নাম্বারটাতে পাঠিয়ে দিলেই হবে। ঠিক আছে। मोइम भेज दो, मोइम भेज दो, मोइम। हाँ भेज हाँ देते हैं तुम, हम। हाँ हम देवांजन बोल, आप भेज दो। ठीक है, that's all for today. We'll discuss in the next class. স্যার আপনার ओके নাম্বারটা सर। পেতে পারি? ওই তো গ্রুপে আছে তো। স্যার আমি তো গ্রুপে নেই বোধহয়, আমার কাছে নিয়ে একটু যদি বলেন লিখে নেবো। আচ্ছা, দেখুন 96810 98302 98302 থ্যাংক ইউ স্যার। 96810 98302